Mahlzeit, Freunde der Sonne. Heute mal den Earnings Call zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit, nämlich vor Marktöffnung. Ähm, Gebt mir mal kurz Bescheid, ob ihr mich gut hören könnt und schreibt mir gerne jetzt direkt mal in den Chat rein, wie ihr die Zahlen hier aufgenommen habt. Wir werden gleich hier einmal durchgehen und uns mal diese ganzen Zahlen reinziehen, zumindest ein Teil davon. Ähm, und mich würde mal interessieren, ob das jetzt vielleicht unterm Strich sogar eure Erwartungen erfüllt hat. Oder vielleicht gibt es etwas, wo ihr sagt, hey, das geht gar nicht. Da hätte man sich mehr erwartet. Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das gerne mal rein. Und ich werde mit euch jetzt gleich einfach mal den Earnings-Bericht teilen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt einfach direkt schon mal den Like-Button penetriert, sodass der Algorithmus Bescheid weiß, dass hier auch was am Start ist. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann abonniert den Kanal bitte auch. Und wenn, ganz, ganz wichtig, wenn das jetzt mit dem Earnings-Webcast losgeht, dann gebt mir auch gerne kurz im Chat Bescheid, ob ihr den Ton gut verstehen könnt. So, werfen wir doch mal einen Blick kurz rein. Ich würde jetzt einfach mal ganz salopp sagen, die Zahlen sind gar nicht so verkehrt. Da gibt es so 1, 2 Sachen, wo ich ein bisschen Muffensausen bekommen habe, als ich das gesehen habe. Aber ich glaube, das war auch zu erwarten. Da gehen wir jetzt aber direkt einfach mal rein. So, wo habe ich es denn jetzt hier? Da muss ich raufklicken. So, jetzt dürftet ihr auch, glaube ich, was sehen. Muss ich mal ein bisschen verschieben, dass man... So, also, ich hatte hier, glaube ich, zum Mittag hin ein Tweet abgesetzt mit den Analystenerwartungen. Können wir kurz reinschauen. Das hatte ich mit euch geteilt und wollte mal wissen, wie eure Meinung dazu ist. Also die Analysten erwarten hier einen Umsatz oder haben einen Umsatz prognostiziert von 938 Millionen US-Dollar mit einem EPS von einem Verlust von minus 16 Dollar-Cent. EBITDA auch negativ mit 20,8 Millionen US-Dollar und Gewinn bzw. Verlust in dem Fall war die Erwartung minus 206 US-Dollar. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, bei 1, 2, 3 von 4 Punkten haben wir einen Beat. Ja, bei Gewinn und Verlust leider wurden die Erwartungen hier nicht erfüllt. Und da können wir jetzt gleich direkt einfach mal reinschauen, denn wir haben hier einmal bei EBITDA, da sind wir sogar positiv. Ja, wir gehen hier gerne einfach mal alles durch. Die Umsätze, die erwartet waren 938, schlag mich tot, müssen wir mal gucken. 938, genau. Und reingekommen sind 954,4 Millionen US-Dollar. Allerdings war der Umsatz hier größer ausgefallen als erwartet mit 235,5 Millionen US-Dollar in den Miesen. Und EPS sehen wir hier 13 Dollar-Cent Verlust und das gegenüber der Erwartung von 16 Dollar-Cent. Das ist doch schon ziemlich geil, ja? Finde ich. Aber noch viel wichtiger ist, dadurch, dass wir wissen, dass AMC nicht unbedingt aktuell gerade ein profitables Unternehmen ist, sind diese EPS-Geschichten für mein Verständnis einfach gerade noch nicht so aussagekräftig. Was aber viel aussagekräftiger ist eben die Thematik EBITDA. Ja, dass wir haben noch im gleichen Zeitraum 2022 war hier ein Verlust zu verzeichnen von minus 61,7 Millionen US-Dollar. Wohingegen jetzt das Ganze in den positiven Bereich gerutscht ist. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, eine Steigerung. Ja? Wo ich ein bisschen schlucken musste tatsächlich, ist das ganze Thema Cash on Hand. Ja? Hier weist AMC das Ganze mit 703 Millionen US-Dollar aus. Hier darf man allerdings nicht vergessen, dass hier 208 Millionen US-Dollar in verfügbaren Kreditlinien hier noch mit inkludiert sind. Das heißt, wenn wir hier im Balance Sheet einfach mal ein bisschen weiter runter scrollen, dann sehen wir, dass wir bei Cash on Hand, wo war das? Hier. Cash und Cash Equivalent nur noch 495,6 Millionen US-Dollar Barmittel zur Verfügung haben, die sofort liquide sind. Ja?
das ist genau der Punkt, über den ich eigentlich im Grunde auch schon die ganze Zeit spreche. Wir haben hier immer noch eine ziemlich hohe Cashburn-Rate von 200 Millionen US-Dollar roundabout. Ja? Und wer einigermaßen gut in Mathe ist, der wird verstehen, dass das nicht lange reichen wird. Ja? Und dass diese ganzen positiven Entwicklungen, sei es jetzt die Hollywood-Filmproduzenten, die jetzt wirklich gute Knüller raushauen jetzt in der nächsten Zeit, ja, und allen voran jetzt am Wochenende ja, Guardians of the Galaxy 3, da wird auch noch mal für das zweite Quartal richtig gut was zusammenkommen. Aber Fakt ist, diese ganzen Entwicklungen, diese ganzen Neuerungen brauchen Zeit, dass sie sich etablieren. Ja? Und wie wir sehen können, läuft dem Unternehmen halt einfach, laufen die liquiden Mittel weg. Und das ist kein gutes Ding. Ja? Und deswegen drängt Adam Aron auch einfach auf diesen Reverse Split, auf die Zusammenlegung, sodass er in der Lage ist, eben weg von diesen teuren Krediten hin zu wirklich Geld aus dem Aktienmarkt holen, wofür ja ein Aktienunternehmen im Grunde auch Aktienunternehmen wird, damit man eben die Möglichkeit hat, weg von diesem Bankenthema, weg von dem Kreditthema und da einfach besser sich die Kohle aus dem Aktienmarkt holen kann. Und die Möglichkeit besteht gerade nur sehr bedingt. Ja? Was den Discount bei Ape haben wir gesehen, aber ja, deswegen sollten wir, glaube ich, langsam einfach verstehen, dass das Unternehmen zwar auf einem guten Weg ist, es hilft aber dem Unternehmen nicht, wenn das Geld vorher ausgeht, weil dann werden wir über kurz oder lang wahrscheinlich die News sehen. Chapter 11, Umstrukturierung, Restrukturierung und dann ist Bangen angesagt. Und das wünsche ich uns für die jetzt unglaublich viel Geld drin haben. Ich habe auch ein bisschen was da drin zu liegen. Das wünsche ich mir auf gar keinen Fall. Und ich hoffe, dass dieser Fakt jetzt vielleicht dem einen oder anderen auch zu verstehen gibt, dass zwar das Unternehmen gerade auf einem sehr guten Weg ist, aber dass die Mittel eng sind und dass die Zeit knapp wird. Ja? Also das dürfen wir bitte hier an der Stelle nicht vergessen. Was wir aber vielleicht hier Positives rausnehmen dürfen, ist, dass offensichtlich diese ganzen Entwicklungen, die das Unternehmen gerade durchmacht, durchaus auch Früchte trägt. Ja? Und das zeigen einfach die Zahlen. Ja? Und Adam Aron kommuniziert das ja auch hier, dass, glaube ich, das erste Quartal, also das stärkste erste Quartal, so war es richtig kommuniziert, seit 4 Jahren ist. Ja? Und die Tendenz scheint wohl positiv. Alleine wenn wir hier einfach mal gucken, welche Filme jetzt hier noch erwartet werden. Guardians of the Galaxy, The Little Mermaid, Elemental, Fast X, Spider-Man, Indiana Jones, The Flash, The Dial of Destiny, keine Ahnung, Mission Impossible, Dead Reckoning, Oppenheimer, wird bestimmt auch ein Kassenschlager, Blue Beetle, Gran Turismo, Haunted Mansion, About My Father, keine Ahnung, The Meg 2, ja, ist ja, glaube ich, so ein Haifischfilm, The Trench, Strays, No Hard Feelings, Joyride, also ich glaube, Equalizer 3 stimmt, den hatte ich auch gesehen und da freue ich mich auch tatsächlich drauf. Also da kommt ein bisschen was. Ja? Und jetzt würde mich mal interessieren, wie seht ihr das? Habt ihr da eine andere Meinung zu? Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr da positiv drauf gestimmt seid und wir gucken mal, was die Umfrage hier gesagt hat. Warum kann ich das jetzt hier nicht? So, Umfrage beenden wir jetzt mal, weil die Zahlen sind ja raus. So, 74% haben, 74% haben gewotet, mit, dass AMC die Analystenerwartungen übertreffen wird. 15% haben gesagt, ja, wird genau so kommen und 9% drunter. Ja? Also ich glaube, eine 3 von 4 ist definitiv drüber. So. Sollen wir mal gucken. Mal Musik anmachen. So, da wird noch nicht gequatscht. So, also, ich bin hier echt guter Dinge. Ich glaube, nach dem Earnings Call, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich habe hier zwar durchgelesen, aber hier steht tatsächlich nichts über die Ergebnisse oder Prognosen zu dem Popcorn-Geschäft. Kann das einer bestätigen, der sich die Zeit genommen hat, das wirklich einmal alles durchzulesen?
Das würde mich mal interessieren, weil offen gestanden, die Zahlen, klar, die werden besser, aber ich glaube, gerade was AMC angeht, sind nicht unbedingt die Zahlen der Treiber, sondern vielmehr das, was das Unternehmen für die Zukunft in Aussicht stellen kann. Ja? Und darauf achte ich jetzt tatsächlich noch viel mehr. Denn dass die Zahlen jetzt langsam besser werden, das muss einfach passieren. Denn wir wissen, aus welcher Region wir kommen. Und die Region war vor 2 Jahren, es lief einfach gar nichts. Ja? Also das Unternehmen war gegeißelt, dass da einfach alles dicht gemacht worden ist. Ja? Dass jetzt die Zahlen natürlich besser werden und dass jetzt das Unternehmen natürlich auch von den Hollywood-Produktionen profitiert, das ist klar. Ja? Jetzt geht es ja darum, welche Aussichten kann Adam Aron kommunizieren, als dass er wirklich den Großinvestoren, den Institutionellen einmal das Gefühl gibt, dass das Unternehmen wirklich in einer Umstrukturierung und Modernisierungsphase ist, sodass da wirklich ein gutes Gefühl in die Zukunft vermittelt werden kann. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, denn ich bleibe bei meiner These, dass wir die großen Institutionellen brauchen, die auch wirklich die fette Kohle dalassen. Ja? Und das funktioniert nur, wenn so eine Institution versteht, okay, hier wird eine Menge gemacht, die äußeren Einflüsse auf das Unternehmen, ob es jetzt Hollywood ist und so weiter, funktioniert auch wieder auf 100%, beziehungsweise die Erwartungshaltung in den nächsten 1,5 Jahren ist dann wieder in alten Regionen und alter Stärke zu operieren. Das ist wichtig, logischerweise, aber noch viel wichtiger ist, kann Adam Aron hier wirklich kommunizieren, wie er das Unternehmen in die Profitabilität bringen will, weil das funktioniert eben offensichtlich nicht nur mit mehr Geld rein, sondern es muss einfach auch ganz klar kommuniziert werden, von welchen Kinos kann Adam Aron und AMC sich trennen. Ja? Die Profitabilität, die kriegt man eben nicht nur mit mehr Geld rein, sondern eben halt auf der anderen Seite auch mit, wie viel Geld geht raus. Ja? Und da hoffe ich mir, dass Adam Aron heute so ein Stück weit so ein bisschen Ausblick in die Zukunft gibt und vor allem den Großinvestoren ein gutes Gefühl vermittelt, dass hier einfach das Unternehmen, das mit dem Geld besser wirtschaftet, ja, sodass erstmal die Angst vor dem Cashburn genommen wird und vor allem aber auch gleichzeitig, dass die Prognose, und das würde ich mir wünschen, ich hoffe, er sagt was dazu, dass so die ersten Gefühle zu dem Popcorn-Thema kommuniziert werden, weil ich glaube, nach ein paar Monaten kann man schon so ein bisschen so eine Prognose abgeben. Und vielleicht erzählt er irgendwas von neuen Listings. Ja, es sind ja bisher nur irgendwie 500 Walmarts gewesen von über 2.500. Ja, aber da gibt es ja noch andere Einzelhandelsketten, wo man das Popcorn-Thema auch platzieren könnte. Ja, und alleine so eine Geschichten würden dem Ganzen eben halt noch einen viel, viel besseren und positiveren Touch in die Zukunft geben. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Börse preist die Zukunft ein. Und wenn die Investoren das Gefühl haben, dass das Unternehmen potenziell pleitegefährdet ist, warum sollten sie denn dort die Kohle reinschmeißen? Ja? Und deswegen muss er in so einem Earnings Call einfach dieses gute Gefühl in die Zukunft vermitteln. Ja? So, schreibt mir mal gerne kurz eure Gedanken, eure Gefühle rein. Ich werde mir jetzt mal kurz 1-2 Minuten geben, euch hier im Chat. So. Wenn ihr Fragen in meine Richtung habt, ihr Lieben, stellt sie gerne. Ja? Einfach @mika oder Finanzen verstehen, 3 Gorilla, @mika reicht eigentlich und dann versuche ich hier jedem irgendwie zu helfen. MC fragt mich, warum Adam Aron den Earnings Call vorgezogen hat. So mega ist das ja nicht unbedingt. Mal schauen, was er gleich so sagt. Also, ich musste da widersprechen. Ich finde die Zahlen nicht schlecht. Ja, also klar, kann man sich noch mehr erhoffen. Aber wir reden hier von einem Unternehmen, das jetzt gerade erst wieder anfängt in die Spur zu kommen nach dieser Flaute, die das Unternehmen leider hinnehmen musste, von außen natürlich auch auferlegt. Ja. Aber ich finde die Zahlen nicht verkehrt. Offen gestanden, ein Beat bei den Umsätzen, ja, das sind 21,5% mehr, ja,
als noch im gleichen Zeitraum vorher. So, das heißt also, da ist ein Wachstum zu erkennen. Und EPS-Beat, EBITDA-Beat, das Einzige, wo AMC ein bisschen verschisselt hat, ist bei Gewinn und Verlust. Ja, da haben sie eher einen kleineren Verlust, was heißt kleineren, ja, 235 Millionen ist jetzt nicht klein, aber die 200, die erwartet waren, das ist definitiv ein Loss. Ja. Aber Fakt ist, ich finde die Zahlen hier tatsächlich gar nicht so verkehrt. Aber ich gebe dir da recht, ich würde hier definitiv viel stärker darauf mal jetzt den Fokus legen, was sagt Adam Aron. Und wenn da jetzt einfach wieder nichts kommt, ja, zumindest keine klare Guideline in die Zukunft, da gibt es ja ein bisschen was, worüber er sprechen kann. Ja. Ob es jetzt das ganze Thema Gericht ist, ja, ob da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle kommt. Oder ob das ganze Thema Popcorn, da würde ich mich freuen, ja, um einfach auch dort vielleicht mal eine Prognose auch zu erfahren, womit man überhaupt jetzt in der nächsten Zeit rechnen kann, ja, weil das sind wichtige Aussagen. Wenn wir also jetzt die Information bekommen, dass die Profite aus dem Popcorn-Geschäft einfach gut sind, ja, und das ausbaufähig ist, ja, also wir sind gerade ganz am Anfang mit den 500 Geschäften und jetzt stellt euch vor, es gibt ja einige, ob es Costco ist, ob es Walmart ist, ja, da gibt es ja einige Grocery Stores, ja, Einzelhandelsketten, wo man AMC Popcorn noch platzieren könnte. Ja? Also ich glaube, dass das, auch wenn das von vielen auch in der Community belächelt wird, ich glaube, wenn hier gute Zahlen rauskommen, ja, und wenn eben das ganze Thema Einsatz und Ertrag hier auch wirklich für das Unternehmen spricht, warum sollte man das nicht ausbauen? Ja? So, und deswegen glaube ich, diese ersten 500 Walmarts mit den Popcorn-Tüten und mit den Mikrowellen-Popcorn ist ein Probelauf gewesen. Ja? So, also von daher, ich würde mir wünschen, die Zahlen haben wir jetzt, die Zahlen sind für mein Verständnis jetzt gar nicht so schlecht. Ich würde mir wünschen, dass einfach noch eine viel geilere Zukunft kommuniziert wird, dass das alles eher anziehender und attraktiver für die Großinvestoren wird. Ja? Das ist das, was ich mir wünsche. Das muss heute kommuniziert werden. Wir haben einiges, Popcorn, wir haben Gericht, wir haben Kreditkarten, vielleicht kommen Partnerschaften. Ja? Cinemark reportet ja jetzt auch zur selben Uhrzeit ihre Earnings. Vielleicht kommt da was, who knows. Ja? Aber genug Raum zur Spekulation gibt es hier ja offensichtlich. Und warum vor allem das vor Marktstart gemacht wird, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kommt irgendeine Information, von der Adam Aron glaubt, dass sie den Kurs bewegen könnte. Who knows? Ja? Also mehr als spekulieren können wir, glaube ich, an der Stelle nicht. Aber es ist schon ungewöhnlich. Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin jetzt schon seit über 2 Jahren hier in diesem Ding drin. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann mal AMC die Earnings vor Markteröffnung abgehalten hätte. Korrigiert mich bitte, ich weiß es nicht, kann mich daran nicht wirklich erinnern. So, Freunde der Sonne. Seid mal so lieb, wir sind 240 Zuschauer gerade versus 67 Likes. Tut mir einen Gefallen. Der Algorithmus, auch wenn ich das jetzt hier das eine oder andere Mal sagen muss, der braucht diese Bestätigung durch Likes und durch auch Schreiben in dem Chat. Ja. Das ist ein bisschen blöd. Ansonsten würde ich euch damit nicht auf die Nerven gehen. Seid so lieb. Liken und abonnieren kostet nichts. Wer meine Arbeit unterstützen möchte, kann das gerne mit den Links auch in der Beschreibung machen. Da wäre ich euch sehr dankbar. Und wenn Fragen in meine Richtung sind, stellt sie bitte gerne. Simon Niederstedt, warum redest du nicht mehr von Squeeze? Komische Frage. Also, ich weiß nicht, was die Frage soll, Simon. Also, zu keiner Zeit, da muss ich dir den Wind so ein bisschen aus den Segeln nehmen, zu keiner Zeit bin ich anti-Squeeze. Ja? Ich sage nur ganz klar, was für mich jetzt gerade die Stellschrauben sind, auf die ich jetzt gerade den Fokus lese. Aber dass ich an den Squeeze glaube, daran hat sich nichts verändert. Ja? Also, ich weiß nicht, wenn ihr das braucht, hier permanent eine Bestätigung oder Raketen-Emojis oder irgendwie to the moon Geschreie, das wird es bei mir nicht geben. Ja? Das
heißt aber überhaupt nicht, dass ich nicht daran glaube, sonst wäre ich doch schon längst raus. Ich könnte die Kohle rausnehmen und könnte die Long-Term in andere Sachen investieren. Aber ich habe da auch einen guten Batzen Kohle in AMC drin, weil ich eben hier an eine Chance glaube. Nur bin ich vielleicht nicht so verrückt wie der ein oder andere, der hier wirklich einfach mit Hunderttausenden von Euros wahrscheinlich hier drin ist. Bei mir ist es ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz ist es schon ein Batzen Geld, der da drin steckt. Ja? Aber ich weiß ja nicht, ich habe, glaube ich, noch nie so großartig hier irgendwie groß die Short Squeeze und to the moon in die Tröte geblasen. Da musst du dir jemand anders suchen. Ja? Ich sage hier ganz klar, wir sind gerade in einer aktuell komplett anderen Situation als noch vor 2 Jahren. Ja? Und deswegen kann man das nicht in einen Topf schmeißen. Ja? Und wer immer noch sagt, dass alles das, was damals zu einem Squeeze geführt hat, heute auch zu einem Squeeze wird, den muss ich enttäuschen, weil das Spielfeld ist ein gänzlich anderes. Ja? And industry-wide attendance in movie theaters in our markets across Europe has risen even closer to pre-pandemic levels, higher to pre-pandemic norms than even the surging North American box office gain. Incidentally, that clearly growing industry box office has continued in April and so far in May. The April domestic box office was up about 58%, for example, and there is a flood of potential hit movies still to be released in the remainder of 2023. We previously indicated that we expected the 2023 industry-wide domestic box office to be up 15 to 25% or more over that of 2022. Well, now, with the big start this year, we now believe the 23 domestic box office will be up 20 to 30% over last year. The second development in Q1 is that our shareholders at our March 14 special meeting voted by an enormous margin, by fully 88% in favor, to only 12% opposed or abstaining, to our proposal to combine our APE preferred units and AMC common shares. Of the AMC common shares that were voted, 72% voted yes. Of the APE holders that were voted, 91% voted yes. As a result, AMC should be able to raise significant equity capital to outlast the pandemic's lingering aftermath affecting our cash reserves, to help us pay down debt, or for attractive M&A opportunities, as well as for other growth initiatives. AMC's unique and singular ability to raise capital since 2020 has been one of the key reasons for our success in avoiding the fate of other movie theater chains, big and small, that didn't make it. Our continued ability to raise capital is what gives us unbridled confidence in AMC's future. We thank our shareholders for the real wisdom shown in their votes of March of 2023. We are also aware that there is angst among some of the holders of a considerably smaller number that voted against our proposal. We hope to convince you over time that the majority of shares that were cast voted in favor of strategies and actions which will generate the best long-term results for AMC. Let's turn back to the box office. First, there were many movies that were in theaters in Q1 that had extraordinary appeal. Thank you above all to James Cameron for Avatar: The Way of Water. At a current gross of $2.3 billion globally, it's the third highest grossing movie in the history of cinema. And need I remind any of you that we are a mere 19 months and 14 days away from Avatar 3 gracing our AMC and Odeon screens. It will be a Merry Christmas indeed in 2024. But it wasn't just Avatar that resonated with consumers in Q1. 9 different movies won their week as the highest grossing films
across the week of Q1. And the news is not only that there were more big movies in our theaters in Q1, there were more movies, period. Q1 proved out to be precisely true in what we have been predicting. The quantity of films now coming out theatrically is rising. If you look at wide releases, defined as films grossing $5 million or more domestically, there were 35 such movies in Q1 2023 versus only 26 in Q1 of 2022. That's a 34.6% increase in the supply of theatrically released films, regardless of their ticket sales numbers in dollars. As we look at the whole of the year, we continue to expect a similar substantial increase in the total movie count throughout the remainder of the year of movies being released theatrically. For more context, back to Q1, this year was the best first quarter domestic box office since March 31 of 2020. And while still in a recovery mode, at 72% of 2019's pre-pandemic first quarter, the first quarter of 2023 represents a significant improvement compared to last year's first quarter, which was only 56% of 2019 levels. 56% a year ago, 72% this year. Still rising. As for AMC, the first quarter's box office success for the industry translated into AMC's strongest start in 4 full years. AMC exceeded consensus market expectations for revenue. We exceeded consensus market expectations for adjusted EBITDA and exceeded consensus market expectations for adjusted net income, as well as exceeding consensus market expectations for adjusted EPS. AMC enjoyed a 21% growth in global revenues to $954 million and a $69 million improvement in adjusted EBITDA, up from a $62 million loss in EBITDA a year ago to positive $7 million this year. Indeed, Q1 of 2023, combined with Q4 of 2022, marked the first 2 consecutive quarters of positive adjusted EBITDA since March of 2020. More than 47 million guests visited an AMC theater worldwide in the first quarter of 2023. 47 million guests stands in stark contrast to the naysayers and doomtellers of conventional wisdom who loudly but wrongly predicted that movie theaters were dead and an anachronism of bygone days. Those 47 million people tell us, as we have known for years and years, that movie theaters are very much alive and very much the center of the cultural fabric of the United States for years and decades to come. Also, as those 47 million guests came into our theaters, boy, did they eat and drink. Our food and beverage revenues per patron were eye-popping at $6.90 per patron globally and $7.99 per patron in the United States. This is so far above pre-pandemic consumption, and it's occurring in a very high-margin business for us. When they walk through our doors, AMC guests also continue to seek out premium large format screens, or PLFs as they're known, where AMC already has a commanding competitive lead. AMC is the largest IMAX operator in the world outside of China, and about half of the IMAX screens in the United States can be found in AMC theaters. Similarly exciting, we're the only operator of Dolby Cinema screens in the United States,
and continue to have a contractual exclusive on Dolby Cinema going forward in the U.S. market. Our premium large format screens often over-index 5 or 6-fold in box office revenues or more in the box office grosses that they bring to AMC. That's compared to a non-PLF AMC screen. So over the next 1 to 3 years, you will see us continue to invest in our PLFs. We intend to upgrade a significant number of IMAX screens to IMAX with laser. And we intend to increase the number of our PLFs by adding more IMAX screens and by adding more Dolby Cinema screens. We also expect to significantly grow the numbers of our private label house branded PLF screens called Private AMC in the United States and Middle East and iSense in Europe. We're not only making AMC a more compelling experience for moviegoers through more and better PLF screens, we have also contracted to install laser projectors in about half of our U.S. screens over the next 3 calendar years. Laser projection increases the light levels on our screens by 50% to 100%, which makes the pictures much brighter, much sharper, and more vivid. It's also our biggest green initiative ever in our company's history, as laser projection consumes far less energy and there are no xenon bulbs to throw away in landfills. Installation of laser at AMC started back in 2022, and it is going extremely well. The fact that I'm talking about the investments we will be making in upgrading and enhancing our product is in itself enlightening and revealing. During the height of the pandemic, when we were fighting for survival, long-term planning around here was like a week from Thursday. But now, as we become ever so much more confident in AMC's vitality, we can actually look forward again to our longer-term future and specifically how we can improve the appeal of our theaters and how we can grow and transform AMC through M&A activity. Make no mistake, we are not out of the woods yet. The box office, while elevated, is not yet back at 2019 levels. And I previously indicated that I believe COVID will be a 5-year detour for the movie industry. We just started the 4th year in our ramp-up to eventual normality. But we are indeed on an improving ramp. Domestic box office revenues, as a basic placeholder of size for our industry, was above $11 billion for 5 years in a row between 2015 and 2019. But it was only $2 billion in 2020, then $4.5 billion in 2021, $7.5 billion in 2022, and no guarantees here, but we believe the domestic box office revenues are likely to be $9 billion or considerably more than that in 2023. That also is an upwards ramp. Or look at AMC EBITDA, which was $771 million in 2019. Incredibly, seemingly overnight, it sank to minus $999 million in calendar year 2020, minus $292 million a year in 2021. A positive but paltry $46 million in 2022. And if you combine first quarter actual results for 2023 with analyst consensus estimates for quarters 2, 3, and 4 of 2023, that EBITDA number would be hundreds of millions of dollars higher in 2023 than was the case in our 2022 results. Look at the trend. $771 million pre-pandemic, falling to negative $999, negative $292, positive $46, hundreds of millions of dollars higher than that now.
Again, that's a confidence building and encouraging upwards ramp. In summary, we just posted encouraging and excellent Q1 results, and we have excellent things coming down the pipe for moviegoers as we go forward. I'll be back to talk briefly about a few other important topics after Sean goes into more detail about our operational and financing results. Our CFO, Sean Goodman. Thank you, Adam. And thanks everyone for joining us this morning. 2023 is off to a really good start, with our consolidated revenue up 21.5% or 24% in constant currency compared to the first quarter of 2022. The highlight of this being food and beverage revenue. Food and beverage revenue is up 30% or 32% in constant currency versus the same period last year. Overall, our attendance increased by almost 22% over Q1 2022. Revenue per patron was in line with the prior year, or up 1.7% in constant currency at $20.45. And it's worth noting that this revenue per patron is some 36% higher in constant currency than pre-pandemic in 2019. In the North American business, the total revenue increased by 25.1% compared to Q1 of 2022, with admissions revenue per patron decreasing by 1.5% to $11.87, and food and beverage revenue per patron increasing by 6.2% to $7.99. This is an all-time record. Note that admissions revenue per patron in the quarter was impacted by an increased proportion of discount tickets during our Tuesday discount program and A-list subscription member attendance. In the international business, on a constant currency basis, total revenue increased by 21% compared to Q1 of 2022, with admissions revenue per patron increasing nearly 6% to $10.61, and food and beverage revenue per patron increasing by 12.5% to $4.96. This is another all-time record. And this growth is further supported by increased premium format or PLF penetration, with PLF revenue representing 29.2% of domestic admissions revenue in Q1 2023. And this compares to 21.7% in the first quarter of 2022 and 19.9% in Q1 of 2019. And then our international markets, premium format revenue represented 24.1% of admissions revenue compared to 13.1% in Q1 of 2022 and 10.6% in Q1 of 2019. Clearly, guests are increasingly appreciating the premium experience offered by our IMAX Dolby and AMC Prime offerings. Our strong revenue growth per patron is being achieved as guests increasingly choose the premium auditoriums and indulge in our innovative food and beverage offerings, including movie-themed cocktails and collectible items. Our initiatives to optimize revenue, including blockbuster pricing, are yielding positive results, and the increased adoption of our industry-leading AMC app and targeted marketing initiatives are all helping to drive revenue growth. Looking forward, we will maintain our focus on the overall guest experience in order to drive our key performance metrics, including 1, our loyalty programs and the AMC app, 2, our food and beverage innovations, 3, sight and sound experiences through advanced laser projection technology and premium offerings, and 4, diversification initiatives such as the successful launch of the AMC ready-to-eat and microwave popcorn and the AMC branded credit card.
All of the above, of course, to be achieved while paying very close attention to our overall operating efficiency. Before moving on to talk about the balance sheet, I do want to just point out that our consolidated statement of operations includes a charge of $126 million related to the potential settlement of litigation in the Delaware courts brought by the Allegheny County Employees Retirement System et al. $10 million of this charge represents estimated legal fees, net of estimated insurance recoveries, and is included as a reduction in our adjusted EBITDA for the quarter. If excluded, the adjusted EBITDA would have been $17 million. And $116 million represents a non-cash estimate of the value of the settlement, which is subject to court approval, and this is included in net income, but excluded from adjusted net income. Moving to the balance sheet. We ended the quarter with liquidity of $704 million. This is comprised of $496 million of cash and cash equivalents and $208 million of undrawn credit facilities. During the quarter, net cash used in operating activities was $190 million, and non-GAAP operating cash burn, which represents cash from operating activities after deducting capital expenditures and before both debt servicing costs and deferred rent payback, was $139 million. This compares to a non-GAAP operating cash burn of $224 million in Q1 of 2022. Note that our cash burn in the first quarter was, as anticipated, adversely impacted by normal seasonal first quarter working capital needs. We are anticipating an improvement in cash flow during the remainder of 2023. During the quarter, we made significant progress in strengthening our balance sheet. We raised $155.4 million of gross equity capital through APE unit issuances. We repurchased approximately $103.5 million of debt at an average discount of 45.4%, and we reduced the principal amount of our debt by an additional $100 million through a debt for equity exchange. The net result of all this in the first quarter is a $208.5 million reduction in the principal amount of interest-bearing debt during Q1 of 2023. During the quarter, we also strengthened our balance sheet by repaying approximately $33.6 million of deferred rent, reducing our deferred rent liability to $123.6 million at March 31st, 2023. One might recall that back in March of 2021, this deferred rent balance was $473 million. And so over the last 24 months, we have lowered the deferred rent liability by nearly $350 million. All told, including the decrease in deferred rent, we have reduced our liabilities by a total of $242 million thus far in 2023 alone. And if one goes back to the beginning of 2022, the reduction in liabilities is $620 million. Strengthening the balance sheet is an ongoing priority. And to that end, so far in the second quarter, we have already raised another $34.2 million of gross equity proceeds, and we have bought back another $9 million of debt. And during the remainder of 2023, we plan to further reduce the deferred rent balance by another $50 to $70 million, reducing this liability to approximately $50 to $75 million by the end of this year. Note that we have fully issued the APE units that were available for issuance under the most recent September 2022 at-the-market equity program. Our capital allocation priorities, these remain unchanged. 1, liquidity.
2, reducing financial leverage and strengthening the balance sheet. 3, investing in our existing business. And 4, investing in value-enhancing growth and diversification initiatives. CapEx net of landlord contributions was $41 million in Q1 of 2023, and consistent with our previous guidance, we expect net CapEx for 2023 to be in the range of $150 to $200 million. Actively managing our theater portfolio also continues to represent a profit enhancement opportunity. During the first quarter, we added 1 new theater and we closed 21, which includes the 13 Saudi theaters. This brings the total number of locations closed since the pandemic began to 136, and the total new locations opened to 55 for a net reduction of 81 locations. The combined 55 new locations continue to substantially outperform the 136 closed locations prior to their closings, and they also continue to outperform our underwriting expectations. Looking forward, we're optimistic about the future and the opportunities to strengthen and diversify our business while continuing to enhance our financial position as we progress along our recovery glide path. And with that, I'll hand the webcast back over to Adam to provide an update on our strategic initiatives. Adam. Thank you, Sean. Our goal as leaders of AMC is to increase the value of the company over the long term for our shareholders. We do this by efficiently managing our operations and taking decisive actions to provide the best products, services, and experiences for our guests, which in turn drives revenues and profit growth. At the same time, we seek to invest in the development of our business, enhancement of our theater footprint, and the growth through value-creating diversification initiatives. Over the last 3 years, we have operated in an extremely challenging environment, as you all know. Survival was our primary focus. That is changing now. It is finally starting to be time again when AMC can focus not only on surviving, but instead on thriving. Thus far this morning, you've heard about the progress we're making in our ongoing recovery. I'd now like to provide an update on some of the key strategic initiatives we're implementing to help transform AMC in a post-pandemic operating environment. In that light, I'd like to highlight 4 other recent developments. First, our retail popcorn launch. On March 11th, the day before Oscars Sunday, we launched AMC's ready-to-eat perfectly popcorn for an exclusive 6-month engagement at about 550 locations of the nation's largest retailer, Walmart. As you know, AMC's perfectly popcorn hits special aisle end caps with 3 varieties of ready-to-eat popcorn: classic butter, extra butter, and lightly salted. Sales were brisk. In fact, so much so that most of the Walmarts sold out of their initial supply. Not only are we very pleased by the initial positive consumer reaction, but so too Walmart is pleased. Importantly, the second phase of our exclusive Walmart launch began on April 29th, when we scaled up the supply chain with the distribution of AMC's ready-to-eat popcorn hitting the shelves at approximately 2,600 Walmart stores and for shipping nationally in the United States on Walmart.com. AMC's microwave popcorn was also introduced at that time at Walmarts across the country as well. As was the case back in March, again, in the early days, sales are brisk. We think that our home popcorn is going to turn into a substantial business for AMC. We are already currently exploring opportunities for its eventual expansion into other grocery store chains and to other e-commerce and other channels
once Walmart's exclusivity ends. Second development, we kept a promise to our shareholders in launching the AMC Entertainment branded credit card. In partnership with Visa, a world leader in digital payments, and Deserve, a leading mobile-first fintech credit card platform, the rewards-rich AMC Entertainment Visa card is the only credit card that earns in-theater rewards whenever it's used. AMC Entertainment Visa card holders earn extra AMC Stubs points, which they can use as currency, rewards they get with every purchase made on their AMC Entertainment Visa card. That card exemplifies AMC's ongoing commitment to delivering tangible benefits both to our guests and to our shareholders while reinforcing our bond with our devoted moviegoing patrons. Third development, the creation of 8 units in August of 22 was vital for AMC. It resulted in our being able to raise $418 million of much-needed gross cash proceeds, allowing us to boost our liquidity and reduce debt, including deferred rent, by more than $470 million. Indeed, AMC is unequivocally, financially, a stronger company today as a result of our having created 8 units. Nonetheless, despite having the same economic and voting rights as our AMC common shares, 8 units have consistently traded at a substantial discount to AMC common shares. That discount creates inefficiencies that increase our cost of capital and cause unnecessary and preventable dilution. Therefore, after careful thought, the AMC board presented proposals to amend our corporate charters to simplify our capital structure via a reverse stock split and a conversion of 8 units into AMC common shares. Based on your vote on March 14 to approve such amendments, we think our shareholders overwhelmingly agree with the importance of doing this. However, in response to litigation about this shareholder vote, we worked with the plaintiffs and found common ground to settle our differences, which, if approved, will allow the charter amendments to be implemented in accordance with the affirmative shareholder vote. Because that proposed settlement is currently under review by the Delaware Chancery Court, we do not intend during this call to discuss this litigation further. And the fourth development, we are so appreciative that Hollywood studios again seem to recognize the incredible value creation of theatrical exhibition. In recent years, some studios were prioritizing their streaming services over the theaters. Today, the talk in Hollywood is flipped. Movie makers know there is money to be made in theaters, and studio after studio is rushing to increase the number of movies that they release first theatrically. Traditional studios aren't the only ones interested in launching films on the big screen. Amazon Studios just theatrically released their wonderful movie about the true story of Nike introducing the Air Jordan sneaker. Air, starring Ben Affleck and Matt Damon, has enjoyed more than $47 million of domestic box office success, and it received far greater consumer acclaim and awareness than it would have had it been released directly to streaming without a theatrical release first. And we look forward to showing 2 Apple theatrical releases later this year. The highly anticipated Killers of the Flower Moon, distributed by Paramount, directed by Martin Scorsese, and starring Leonardo DiCaprio and Robert De Niro. In addition, the riveting movie Napoleon, distributed by Sony, directed by Ridley Scott, and starring Joaquin Phoenix. These initial releases by Amazon and Apple could be just the tip of the iceberg
of new content for AMC. There have been numerous press reports that these two tech giants each plan to spend about $1 billion per year on movies that will be headed first to theaters prior to going on streaming platforms. This means that you'll be able to watch in the friendly confines of an AMC theater or an Odeon cinema on our big screens, Amazon and Apple movies that's potentially $2 billion of new content annually headed for theatrical release. We can't wait to showcase their films. So, in conclusion on this call, we could not be more optimistic about the prospects for the movie slate of films coming out during the remainder of 23, except only to say that 2024 looks even better. The 2023 Q1 financial results, coupled with a strong start to the second quarter, make us confident about the path we are on towards an ongoing recovery for AMC in 23, 24, and 2025. And as I conclude, a special final word to the apes. I have greatly enjoyed meeting so many of you in our theaters. I've personally hosted 23 movie screenings in 22 different cities over the past 18 months. And I do my next one in Berlin, in Germany, on May 13. I also greatly appreciate your communicating with me on Twitter. As I think many of you know, I write all of my tweets myself, and I devote about an hour a day to reading the voluminous inbound comments from you about AMC. It is illuminating for me to hear what you have to say. I am a better educated and a better able CEO because I get to hear your views directly and unfiltered. Thank you for your ongoing support. Thank you for your passion and enthusiastic commitment to AMC. And I look forward to your seeing any number of great movies that will be playing on the big screen of our AMC theaters and Odeon cinemas in the weeks, months, and years ahead. Sean, let's now move to questions, both from shareholders and from industry analysts. Thanks, Adam. Let's start with a couple of questions from our shareholders. The first one here is, are there any plans to enhance or expand our AMC loyalty programs? Yes. What a surprise. Yes. So, two of the most important marketing programs that we have, let's say three of the most important marketing programs we have. One is A-List, of course, our subscription program that entitles people to see up to 3 movies a week for $20 or $25 a month plus tax. The other is AMC Stubs, in which we have 2 tiers, Insider and Premier, that allow moviegoers at our theaters to earn discounts and freebies when they return to AMC theaters in future as a reward for their current spending at AMC. And third is just an enormous amount of outbound communications via email, push notification, text that we send to members of our loyalty programs that talk about the movies that will be appearing in our theaters and other benefits that can accrue to them as a result of their support of AMC. As you might expect, COVID brought all those programs to a grinding halt. Our theaters were shut for almost 6 months. And the volumes in all those 3 programs started back at a much lower number than where they were just before the pandemic hit us. So we've been in a build-back mode ever since we reopened. And I'm pleased to say that the numbers are starting to look good again. We have a significant number of A-List members, and there are a lot of possible enhancements to A-List that we're thinking about and talking about
for 2023 and beyond. One of the most interesting of them is there's something called churn, where A-list members, a small number, but each month some of them drop out. And we don't want to lose those people as AMC customers. So one of the things we'll be aiming to do is to communicate directly with former A-listers who, for whatever reason, have not decided to continue with the program and try to keep them loyal to us. Turning to the Stubs program, there are a whole host of initiatives that are now being tested in some markets. We'll see which of these tests meets with positive consumer appeal. And we're going to do interesting new things both for insider members and for premier members. And as I said, we're testing a variety of options right now in small quantities in certain markets around the U.S. As we learn which of our initiatives are testing well and producing good results, we'll start to roll that out nationwide. And as for the communications program, it's ramping right back up. And again, moviegoers at AMC can continue to expect that we'll communicate to them based on their specific moviegoing preferences. We do, after all, know what movies you went to see. And so it makes sense to talk to you about the kind of movies that you historically have liked as new similar movies come out in the future. Thanks, Adam. That's great. The next question here asks about, will AMC expand the distribution of retail popcorn to grocery stores and perhaps in international markets? And also, is it possible to arrange for the shipping of AMC merchandise internationally? So the answer to your question is almost definitely yes, mostly. So definitely yes, we would like to expand where AMC Perfectly Popcorn can be bought in the United States. The reason we were so eager to give Walmart a 6-month exclusive is, Walmart's one of the great retailers of the world, and it's very rare that there are product launches that start at 2,600 Walmart stores across the United States. They showed great enthusiasm for our product, and therefore we were willing to give them a head start. But you can be sure that we'll be talking to just about every major grocery store in the country. We'll be talking to convenience stores in the country. We're looking at other possible places to buy AMC Perfectly Popcorn through e-commerce. It has been suggested to us that we ought to sell it on Amazon.com, for example. It's been suggested to us that we ought to sell it on AMCtheaters.com, in addition to it's being available at Walmart.com. We're also going to look at other unconventional places potentially to showcase AMC Perfectly Popcorn, like, for example, sports stadiums, company cafeterias that are privately catered. When I say privately catered, I don't mean like fancy privately catered. I just mean, they're companies with big companies with big cafeterias. And hopefully we can get in there too. It might just be the best food that is found in those company cafeterias. So there are a lot of places that we can take it after the 6-month Walmart exclusive. I've heard a lot of inbounds on Twitter asking that we take it to Canada and we take it to the UK and continental Europe. It's a little harder because right now we've only found manufacturers in the United States, and the cost of shipping that Perfectly Popcorn overseas, for example, would raise its price. To be able to sell in Europe, we'd have to find a European manufacturer who could meet our very high quality standards. What's really fascinating about, in my mind, about AMC Perfectly Popcorn, people don't necessarily realize this, but we spent almost a full year in flavor testing
both the ready-to-eat popcorn and the microwavable popcorn, because we wanted it to taste as good as the popcorn does in our theaters. And we do buy a much higher grade of popcorn than many other, a much higher grade of corn than other popcorn makers buy. It's one of the reasons why our popcorn in theaters is so good. And, we've been selling it for 100 years. We do know how to prepare it. And we tested a whole variety of flavor protocols to make sure the product we were taking to home was just as good as what we serve in the theaters. And the reviews are fabulous in the early weeks. So to take it overseas, even to take it into Canada, we probably have to find a manufacturer who could live up to the high standards of what we're doing at launch here in the U.S. As for shipping the merchandise internationally, I don't see any reason why not. So we're on the case. We don't have it sorted out yet, but it does raise another question. We have a very successful program for AMC shareholders called AMC Investor Connect. We have almost 1 million members of AMC Investor Connect. These are people who've self-identified to us that they have owned AMC shares since we launched the program a year and a half back. We've made offer after offer after offer to our U.S. members of AMC Investor Connect. Because we're in 12 countries in Europe, because we have 12 different systems, because we're in different languages across Europe, we've not been able to easily make an offer that's pan-European, the way we can make an offer that's pan-United States, so to speak, that's good across the United States. So I think that our European shareholders have taken short shrift in Investor Connect. We communicate with them just as much as we do with the U.S. shareholders, but the offers have been light. And it's a high priority for me in 2023 to come up with ways to make AMC Investor Connect offers to our international shareholders in Canada, in Europe, in the Middle East, where we have theaters. That's very exciting. Thank you. And the next question here is talking about AMC's plans to expand theaters, both in new markets within the U.S. and perhaps in other countries as well. So we do have plans going forward, and it's impressive the plans that we've already implemented. We've done a tremendous amount of work addressing what we call our fleet of theaters since the pandemic hit us in March of 2020. And we've actually closed like 150 of our roughly 1,000 theaters because they were money losers, or because they were in terrible shape on their end of their lease, or some other good reason to close. At the same time, we either acquired or built from scratch 66 new theaters. And interestingly, the 66 new theaters greatly outproduce in profitability the 100 plus that we've closed. We're going to continue to look at our theaters every single year, and if there's dead wood in our fleet of over 900 theaters throughout the world, we'll take them out of our fleet. At the same time, though, we're going to continue to add theaters. And where we've added theaters, we've been very successful. We bought just under half of the ArcLight Pacific Circuit, mostly in California. The Grove Theater and the Americana and Brand Theater, two of the ArcLights, the Pacifics, I guess they were ArcLight Pacific, they were Pacifics, that we picked up. The Grove is routinely in our 5 to 7 most highest grossing theaters in the entire United States. The Americana Brand is routinely in the 12 most highest grossing theaters in the entire United States. We opened
a new theater just a couple of months ago at a new Westfield Mall in Topanga, sort of above Malibu. And we shut a nearby theater, it was a mile or two away. It was also in a Westfield Mall. The old Westfield Theater was making no money. The new Westfield Theater, the one at Topanga, it's a beautiful theater, by the way, with an incredible food court that's opening up this week at that mall. That new theater is among the 20 highest grossing theaters for AMC in the United States. And the list goes on where we've added theaters, they've done really well. The bow tie theaters that we bought, mostly in Connecticut, it looks like we bought more than half of the bow tie circuit. When you look at the purchase price that we paid, and if you look at the EBITDA in those theaters, it's looking like we acquired those theaters at 3 times current EBITDA. That's a bargain compared to where we currently trade and where movie theaters historically have traded. We think there are any number of opportunities to continue to add theaters into our network that will perform well in our network, that either are built from scratch theaters or come to us from failing circuits who've had difficulty surviving COVID. And at any given time, we're talking to a half a dozen different movie theater chains about possibly acquiring some or significant number of their theaters and bringing them into AMC on attractive economics. And that's true not only in the U.S., but also internationally in Europe. Terrific. Question here we've all seen in the news. Can you comment on the possible impact of the Hollywood writer strike on AMC, and particularly the availability of new movies perhaps in 2024? Sure. Look, we're very sympathetic to the real problems that exist for members of the Writers Guild. Streaming has changed the landscape of television. It's changed the economics of what writers earn. We are hopeful that the Hollywood producers and the Writers Guild can work in good faith to craft a solution that's good for all parties. As far as its impact on AMC and the movie industry, if this is a short strike, and when I mean a short strike, I don't mean days, I mean months, its impact will mostly be felt on television programming because the movies for 23 and 24 have pretty much been written. In many cases, they've already been filmed. And I think only a very prolonged writer's strike would have impact, material impact on the movie theater industry or on AMC. Right. Question here, can you comment on the take-up of the AMC credit card and the sale of AMC branded retail popcorn? What other initiatives are planned? So, we only launched a credit card a couple of weeks ago. We only launched popcorn at home a couple of weeks ago. We've said that sales for the popcorn are brisk. I think we've announced publicly, if I didn't, we'll announce it here, that 80,000 people signed up on the wait list to be notified when the AMC credit card is being launched. The AMC cards that have been provisioned at this point are ahead of our expectations. And it's not 80,000, obviously, but the number of cards that have already been provisioned are ahead of our expectations. We're very pleased with those initiatives. As for other new initiatives in the works, there are many. I'll reveal one for the first time today, which I'm particularly excited about. We noticed recently, as a result of the pandemic and the supply chain shortages, that candy manufacturers had increased their
price to us by a huge amount. Some candy makers increasing their cost for candy, wholesale candy, as much as 33% in a one-time bump. That got us thinking very hard about our candy. And we realized that we could manufacture a private label brand of candy to very high quality standards, price it less expensively than our current candy is priced, and have a higher profit margin because our cost to manufacture the private label brand is so much less than the normal brands that you've seen in our theaters for years. This doesn't mean we're going to discontinue our branded candy. Of course, we'll continue it. But I would expect that sometime in late 2023, early 24, if our purchasing department doesn't get off its keister, I know, but I'm going to hold out for late 23 so that we can introduce a private label brand of popular candies in our theaters, offer them to consumers at a lower price, and achieve a higher profitability in doing so. And for the people who want the branded candies, of course, we will showcase them in all their beloved glory too. But I like that one. We're running out of time. So I would like, I've been answering all these questions for over a year now. So I'd like to ask you one for a change, and then let's turn to investor questions. In your presentation on this call, there were a lot of numbers, and I would just like you to highlight two. How much cash were we able to generate from the sale of equity since the apes were created in August of 2022? And if you go back to January 1 of 22, all the way to today, how much debt have we been able to pay off, including the deferred rents, which we have worked down? Because those two numbers, how much cash we've generated and how much debt we've reduced, are extremely important in considering the current state of the AMC balance sheet and the progress that we've made in shoring it up. Thanks, Adam. That's a really, as you say, important question. And the two numbers that I want people to take away from this is, one, since the creation of the apes, and an indication of how important that creation was and the impact that it has to AMC is, one, we've been able to raise $418 million of cash as a result of the creation of the apes. So it's a significant impact on our liquidity and cash position. But maybe even more importantly is the debt reduction. And if one goes back to the beginning of 2022 and just look over the last 18 months, we have reduced our debt balance by $620 million. That includes a reduction in deferred rent. It's a significant reduction in our debt. And I think I'll add one more number. You asked for two, but I'll add one more number that I think people don't recognize that well, is that if you look at our net debt, net financial debt position today, as of March 31st, and you compare that to our net debt position just prior to the pandemic, December 31st, 2019, what one sees is actually our net debt is surprisingly less than it was pre-pandemic by more than $440 million. So it's not more, it's less than it was pre-pandemic. So I think that is a real indication of the importance of the equity raises that we have done since the pandemic, and particularly as a result of the creation of the apes. Thank you. Operator, are there any questions from analysts that we should be taking? Yes, sir. We have one question from Eric Walt from R. Riley Securities. Thanks.
Good morning, Adam and Sean. Congratulations on the strong results and turning the positive adjusted EBITDA. I want to focus on the structural improvements in the business that you've made over the past few years, given I think that those benefits may not completely be understood. You know, I'm currently projecting that domestic industry box office revenues get back to pre-pandemic levels by 2025, but that attendance will continue to lag that recovery, as you talked about. You know, that recovery is also being fueled by consumers choosing the premium large format screens and driving up average ticket prices. Can you talk about the structural benefits of the expense reductions you've made about the corporate and theater levels, along with the benefit of the higher per patron spending, and if it's possible that AMC could actually return to pre-pandemic profitability, even if attendance remains below pre-pandemic levels? Sure, I'll respond to that. You know, we had no choice. We had to cut costs like crazy. Because if we didn't, we're going to run out of cash. And nobody likes to even think about job loss, but the pandemic forced us to be lean. And if you look at our corporate headquarters, it only has about 2/3 of the people working here today that it had pre-pandemic. If you look at our theaters, the management staff at our theaters is down about 1/3 from the amount of management staff we had prior to the pandemic. We've learned to be more efficient. And interestingly, at the same time, we're paying higher wages. So our film crews are earning a lot more. But there may not be as many of them in the theater at any one time. And I know that so many of those people who work for us work very hard. And they like the fact that whereas we used to be a minimum, often be a minimum wage employer, now we're routinely paying between $10 and $15 an hour, depending upon the market, for the line workers. So, number one, fewer management at headquarters, fewer management in theaters, higher paid but fewer employees in our theaters, and our guest satisfaction scores are all very high. And the leader management team is still running the company just fine. On the revenue side, I guess I'm not supposed to tell you second quarter numbers yet, but I'll just tease that the food and beverage per patron spending in April is higher than what it was in the first quarter. We are killing it in F&B. Slightly higher, by the way. Don't get too excited. But we are killing it in F&B. And our F&B spending per patron pre-pandemic was around $5.60. In the first quarter, it was $7.99. That's up $2.40 per patron, and 85% of that drops to the bottom line. That definitely changes the contribution per patron. And the same is true with ticket price. Our ticket prices have not risen by 20% since pre-pandemic in actual fact. But when you include the mix changes, because there's been such a surge of attendance in IMAX auditoriums and Dolby Cinema auditoriums, our average realized price for a ticket is up around 20%. And that, again, that's not raw price increase, that's mix change, where there's our PLF screens, as I talked about in our prepared remarks. Our PLF screens are over-indexing like 5- and 6-fold in terms of productivity, and we get a much higher price, which means, again, higher contribution per patron, which, per your question, means that we don't need as many attendees going forward as we needed in the past to generate EBITDA. With that being questioned, and we're over an hour, and you're all busy and other things to do, we're going to let you go. I want to end the call by
thanking all of you who care about AMC and reminding you that there is just an incredible array of really great movies that are coming out between now and Christmas of 2023. You should spend a lot of time in movie theaters. If you do, you will be amused and you will be entertained. And as Nicole Kidman says, you'll see dazzling images on a huge silver screen, and you'll see stories that are perfect and powerful, because here at AMC they are. Thank you for joining us today. Thank you. Ladies and gentlemen, that then concludes today's conference. Thank you for joining. Thank you. Ladies and gentlemen, that So, Freunde, das war wieder viel Gestammel, viel Gelaber, auch ein bisschen um den heißen Brei rumgeredet. Gib mir mal kurz ein Feedback, ob man mich wieder gut verstehen kann. Wir haben ja kurz nach Markteröffnung direkt wieder eine rote Klatsche bekommen. Ja, ihr seht es hier mit den in den 3-Minuten-Candles. Da ist schon ein bisschen Druck gewesen, aber da würde ich tatsächlich ein bisschen zurückgehen davon, denn die ersten 30 Minuten sind immer super volatil. Also es könnte schon gut und gerne passieren, dass jetzt hier nochmal ein bisschen Kaufdruck reinkommt. Alles gut. Also es wurde ein bisschen was kommuniziert, allerdings hier nicht offen über Ergebnisse aus dem Popcorn- und Kreditkartenthema. Also da wurde wieder viel darüber geredet, warum AMC diese Ape-Geschichte ins Leben gerufen hat, was ja irgendwo auch ein Stück weit nachvollziehbar ist, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass das Unternehmen noch lange nicht auf dem Niveau ist, was die Kinoproduktion angeht und natürlich dementsprechend auch ein bisschen damit zu kämpfen hat, was die Besucherzahlen angeht, auch wenn die wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind. Die andere Sache, die hier aber wirklich positiv einmal erwähnt werden sollte, und das ist das, was Adam Aron hier auch, glaube ich, ganz am Anfang dieser Runde kommuniziert hat, nämlich das EBITDA, worauf ich ja tatsächlich sehr viel Wert lege bei einem Unternehmen, was gerade nicht so profitabel ist. Da hat er mal ein paar Zahlen rausgehauen. Vor Pandemie-Niveau lag das EBITDA bei 771 Millionen US-Dollar positiv. Ja. 2020 minus 999 Millionen, danach 221 Millionen 21 und 2022 plus 46. Prognose für 2023 wird geil, hat er gesagt. Ja, also das ist wichtig, dass wir diese Projektion in die Zukunft einmal haben. Box-Office-Zahlen prognostiziert er mit 9 Milliarden die Einnahmen dort. Und also hier sind wirklich ein paar gute Zahlen rausgehauen worden. Ich hatte das hier im Chat auch schon mal aufgeschrieben. Das EBITDA wäre tatsächlich dieses Quartal auch bei 17 Millionen im positiven Bereich gelandet, wenn dieses Gerichtsverfahren nicht gewesen wäre. Da hat das Unternehmen offensichtlich ein paar Kosten gehabt, nämlich roundabout 10 Millionen, die dort eben dieses Defizit dann noch, also beziehungsweise nicht Defizit, sondern die positiven Zahlen dann noch ein bisschen runtergezogen hat. Ja? Also das war auch schon mal gar nicht so verkehrt. Cashburn-Rate liegt aktuell bei 224 Millionen. Worüber er auch gesprochen hat, beziehungsweise hat das sein CFO gemacht, die Aussage, dass tatsächlich auf die Rentabilität der Kinos geachtet wird. Das heißt also wirklich nicht profitable Kinos wurden jetzt in der letzten Zeit wirklich vehement geschlossen und nur profitable Kinos sind zugekauft, und da hat er eine Zahl rausgehauen, ich glaube 50 dieser neu akquirierten Kinos haben eben die 100 von den nicht performenden Kinos wirklich outperformed und ersetzt. Das ist genau das, was ich sehen möchte, nämlich, dass das Unternehmen sich in eine Richtung entwickelt, wo es natürlich neue Kinos akquiriert, aber sich von den nicht profitablen Kinos auch distanziert und sie eben aus der Kette ausschließt und schließt. Ja? Also das geht wirklich in die gute Richtung. Zum ganzen Thema Popcorn hat er da eine Aussage getroffen. Ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden. Am 11.03. wurde ja das ganze Popcorn-Thema Walmart Exclusive gelauncht. Erstmal in 500 Stores.
Und so wie ich das verstanden habe, 29.04. ist die Phase 2 gestartet, wo eben die restlichen über 2600 Walmart-Filialen eben mit dem Popcorn beliefert werden. Und wir wundern uns natürlich, warum bis jetzt nichts anderes da hinzugekommen ist, aber es ist eben offensichtlich jetzt für 6 Monate eine Walmart-Exclusive-Geschichte. Und da wird es wahrscheinlich eher in andere Läden, und das hat er auch kommuniziert, dass das ein ernstzunehmendes Business werden soll, dass nach Juni, also können wir überlegen, ja, so Anfang Juli, dass dann dort eben neue Vertriebskanäle auch aufgemacht werden, sprich andere Lebensmittelgeschäfte, Einzelhändler. Und er hat auch über E-Commerce gesprochen, das ganze Thema Amazon wurde hier auch aufgegriffen. Mega geil. Also ich glaube, dass wenn er das richtig aufzieht und auch wirklich richtig fährt, dass dieses Popcorn-Geschäft wirklich sehr lukrativ sein kann, ja, weil die auch einen sehr, sehr hohen Standard haben. Zu dem ganzen Thema Popcorn in Europa hat er das Problem angesprochen, dass es ein bisschen schwierig ist, das Shipping von den USA, weil dort die Produzenten sind, in USA, das würde den Preis extrem in die Höhe treiben, und durch diesen hohen Qualitätsanspruch, den AMC an das Popcorn hat, sind sie sich da noch nicht sicher, ob es hier die Produzenten gibt, und da wird halt wahrscheinlich irgendwie muss da gesucht werden und gewisse Qualitätsstandards auch erfüllt werden. Also das wird, glaube ich, ein bisschen dauern noch, dass das Popcorn hier offiziell in Europa released wird, aber das ist jetzt erstmal so der Stand der Dinge. Der nächste Punkt, den ich allerdings sehr, sehr gut fand, ist die Aussage, dass sich Hollywood nun ganz offen auch dazu positioniert hat, dass die Filme, die zuerst exclusive im Kino ausgestrahlt werden, auch wirklich die Kohle bringen. Ja? Das war eine ganz klare Aussage, und eben der Trend hin, dass eben halt auch diese Streaming-Anbieter, ob es jetzt so ein Apple oder Amazon ist, das waren jetzt die beiden, die angesprochen worden sind, dass die natürlich auch einen Benefit daraus haben. Ich glaube, die Amazon-Produktion Air, die wurde hier angesprochen mit über 40 Millionen Box-Office bisher. Das sind Einnahmen für den Streaming und für den Produzenten. In dem Fall ist es Amazon, die sie so, wenn sie es ausschließlich exclusive tun würden, für die Streaming-Plattformen, die hätten sie dann so nicht. Ja? Also geht die Tendenz tatsächlich eher in Richtung Hollywood weiß, wo die Kohle gemacht wird, und wird exklusiv hier die Filme produzieren und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt dann wirklich erst auf den Streaming-Plattformen anbieten, weil offensichtlich dort die Kohle nicht so leicht zu verdienen ist. Also das sind ein paar starke Aussagen gewesen. Ansonsten wurde halt natürlich wurde glorifiziert, dass die Schuldenreduzierung dort natürlich im vollen Gange ist, was ja auch positiv ist. Aber ich hoffe, wir haben jetzt hier an der Stelle alle gesehen, dass es natürlich ein sehr, sehr schwieriges Umfeld gerade aktuell ist, durch die Zeit, die wir in der Vergangenheit einfach durchleben mussten, ja, dass die Kinos geschlossen waren. Das hat einfach auch allein von über 770 Millionen EBITDA positiv binnen von Wochen 999 Millionen EBITDA negativ. Ja? Also diese Auswirkungen hatte diese Situation, in der wir uns in den letzten 2 Jahren befanden, auf das Kino. Und da darf es halt einfach auch keine Überraschung sein, dass AMC jetzt alles dafür tun muss, diese Problematik, die sich natürlich auch in die Zukunft spiegelt, irgendwie wieder wegzurevidieren. Und das geht leider nicht von heute auf morgen. Und deswegen glaube ich, dass das Unternehmen einfach Cash-positiv sein muss. Ja? Und da sind wir aber auch noch nicht. Ja? Die Cashburn-Rate, die ist einfach noch da. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn das eben mit dem Tempo so weitergeht, dann sind diese über 400 Schlag mich tot Millionen einfach binnen von 2 Quartalen weg. Das dürfen wir halt hier nicht vergessen. Und deswegen ist es so essentiell, dass AMC in der Lage ist, über den Aktienmarkt weiterhin auch Geld zu generieren. Das war hier nochmal eine ganz klare Aussage. Auch wenn sich das jetzt für den einen oder anderen blöd anhört. Aber ich sage euch, wie es ist. Ich glaube weiterhin an den Short Squeeze, und sonst wäre ich hier auch mit dem Kapital nicht drinne, ja, und würde auch nicht drinne bleiben. Ja. Das Geld ist jetzt in meinem Kopf schon abgeschrieben und darf da einfach rennen, ja, wenn es dann soweit ist.
Das ist jetzt hier für mich nicht, ich switche von Short Squeeze zu Long-Term Investment, aber ich bin Realist, ja. Und wenn ich das jetzt nochmal wiederholen darf, ich hoffe, das ist okay für euch, dass wir in der heutigen Situation eben ganz anders, auf einem ganz anderen Battlefield uns befinden als noch vor 1,5 Jahren, dann dürfen wir hier bitte auch nicht die gleiche Herangehensweise erwarten. Das geht einfach nicht, ja. In einem illiquiden Marktumfeld, wo die Affinität zu Risikoinvestments einfach nicht so gegeben ist wie noch vor 1,5 Jahren, können wir nicht sagen, okay, dann, ich habe hier auch wieder gelesen, ja, ein Reverse-Split brauchen wir nicht, die Zinsen sollen einfach steigen und das Problem löst sich dann von alleine. Die Problematik, die ich hier dann aber bei dieser Aussage zum Beispiel auch sehe, ist, ja, wenn die Zinsen weiterhin einfach steigen, das Unternehmen, was gerade einfach hoch verschuldet ist und den größten Kostenblock, sage ich jetzt mal, in den wiederkehrenden Zinsbelastungen sieht. Ja? Was ist das für eine Aussage, dass wenn die Zinsen weiter steigen, regelt sich das von alleine? Kann sich nicht von alleine regeln. Ja? Weil da hängt ein bisschen was dran, da hängen Schicksale dran, Menschen, die ihre Arbeitsplätze verlieren. Und die Menschen, die ihre Arbeitsplätze verlieren, werden dann vielleicht für Luxus, für Konsum einfach weniger Geld zur Verfügung haben, was dann wiederum am kurzen Ende AMC fehlt. Ja? So, und ein Unternehmen, was eben gerade in diesem zinssensiblen Umfeld natürlich diese Belastung verspürt von steigenden Zinsen, kann es sich in dem Umfeld auch nicht erlauben, neue Schulden zu machen. Also diese Aussage kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen und verstehen. Ja? Deswegen bin ich eher der Meinung, dass das Unternehmen jetzt in der aktuellen Situation dafür Sorge tragen muss, dass es wirklich Cash in the Tash hat, ja, dass es sich auch für den schlimmsten Fall der Fälle einer Rezession und einer Depression gut aufstellen kann und diese schwelende Angst vor der Insolvenz einfach dann auch nicht mehr haben muss, weil auch das wird eingepreist. Ja? Und da müssen wir realistisch sein. Das sage ich euch, wie es ist. Noch vor 1,5 Jahren hätten wir in diesem Umfeld sagen können, ja, scheiß hat der Hund drauf. Ja? Lass einfach laufen. Alle haben Kohle und hauen das da rein. Die Euphorie ist gerade sehr hoch. Aber ich glaube, ich würde mich jetzt hier nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt behaupte, dass die Euphorie aktuell an den Märkten, wenn es um Risikoassets, Aktien und Krypto zum Beispiel geht, einfach nicht da ist. Ja? Und genau diese brauchen wir. Und deswegen brauchen wir eben diese Zuversicht in die Zukunft, auch durch das Unternehmen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie jetzt hier von Short Squeeze auf Long Term umgestiegen bin, dass mein Mindset sich verändert hat, ganz und gar nicht. Ja? Ich sage nur, wir können uns einfach nicht erlauben, dass AMC den Schritt zum Insolvenzverwalter geht und sagt, okay, wir reichen jetzt vor Gericht mal Chapter 11 ein. Ja? Das können wir uns nicht erlauben, weil dann ist die Kohle erstmal weg. Und ob das Unternehmen da wieder rauskommt und nicht zerschlagen wird, das wissen wir auch nicht. Also das ist noch viel, viel mehr Unsicherheit und Ungewissheit. Und das ist einfach schlichtweg Gift. Ja? So, aber alles in allem bin ich mit den Zahlen echt positiv. Da hätte man sich gewünscht, dass vielleicht die Verluste, ja, dass die sich hätte ein bisschen mehr in Grenzen halten können. Aber hey, 3 von 4 ist gar nicht mal so verkehrt. Der Markt, der honoriert das, glaube ich, auch. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, wir haben heute wieder unglaublich gute Arbeitsmarktdaten bekommen. Die teile ich hier mal schnell mit euch, damit ihr das auch gesehen habt, dass ihr da einfach vielleicht auch einen Blick dafür habt. So, oder eine Sekunde, ich muss das Fenster mal mit euch teilen. So, jetzt seht ihr auch was. Ja? Also die Arbeitsmarktdaten, die sind halt einfach viel zu gut. Ja? Wo die FED darauf wartet, dass die Arbeitslosenzahlen steigen, ja, fällt sie. Ja? Also das birgt natürlich auch gleich unterm Strich wieder ein bisschen mehr Angst vor drohenden weiteren Zinsschritten, weil die FED kann sich das ja leisten bei den Arbeitsmarktdaten. Und nichtsdestotrotz hält sich AMC, finde ich, aktuell gerade gar nicht so verkehrt. Wir können ja mal kurz reinschauen. Wenn ihr eine Frage habt in meine Richtung, stellt sie gleich. Ich werde jetzt hier noch ein paar Minuten machen und dann auch Feierabend machen, ihr Lieben. So. Wo ist er denn? Hier. So, gibt es von eurer Seite aus irgendwelche Fragen, die ihr in meine Richtung stellen wollt?
oder irgendwelche Anmerkungen, irgendwas, was ihr mitbekommen habt, was ich vielleicht überhört habe. Seid so lieb. Wenn ihr noch nicht gemacht habt, einmal bitte gerne abonnieren und liken, nicht vergessen. Ja, das hilft dem Kanal zu wachsen. Und der Algorithmus wird hier ein bisschen angetriggert. So, und wenn ihr nichts zu sagen habt und nichts zu schreiben habt, dann ist jetzt der Chat freigegeben für den Affen und den Gorilla, sodass ich einmal weiß, dass ihr noch am Start seid. So, also im Grunde, schaut euch das mal an. Ich habe hier ja das Fibonacci-Tool eingetragen und das ist auch seitdem nicht mehr verändert worden. Ihr seht ja, dass im Grunde kommt das genau so, wie ich das gesagt hatte. Wir müssen dieses 0382er Extension Level, das müssen wir hinter uns lassen. Und das 05er Level, das hatte ich hier auch eingezeichnet, das ist so ein Punkt, wo wir mit einer Kursreaktion rechnen hätten können. Ja? Und das, falls ihr euch erinnern könnt, das hatte ich hier ja schon mal eingezeichnet. Und genau da, in dem Bereich, ist der Kurs auch tatsächlich in eine Gegenbewegung reagiert und kommt jetzt hier nochmal runter auf das 0382er Level, was gar nicht so verkehrt ist, was gut ist jetzt erstmal dieses nachhaltige Halten über dem Support-Bereich, der sich ja jetzt hier bestätigt gebildet hat, und über dem Fibonacci-Level. Das ist, finde ich, erstmal gar nicht so verkehrt. Denn auf der anderen Seite ist hier das Volumen auch immer noch sehr gering. Ja? Also dieser Abverkauf, der hat jetzt hier noch nicht so viel Aussagekraft, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, auch wenn jetzt das E da drüber ist. Aber ihr seht selber, da ist noch ein bisschen Platz. Mal gucken. Aber wie gesagt, ich würde da jetzt erstmal nicht ganz so viel Negatives da rein interpretieren. Ich habe ja schon wieder gesehen, nur weil wir in 3-Minuten-Chart waren, diese großen roten Candles, die triggern natürlich. Ja, aber wenn man dann mal in den Tageschart wechselt, dann sieht man, dass das hier gar nicht so schlimm aussieht. Ganz im Gegenteil. Ihr seht, der Kurs ist wirklich bis auf Punkt des 0382er Fibonacci-Levels wieder zurückgekommen, hat den angetestet. Und jetzt wäre es einfach spannend zu sehen, ob wir hier jetzt das Ganze nachhaltig da drüber halten können, ja, oder ob das jetzt hier nochmal runtergedrückt wird. Ich würde mir wünschen, dass es nicht der Fall ist. Das würde zumindest erstmal den Support-Bereich hier bestätigen und ein Zeichen von Stärke der Bullen bedeuten, ja. So. Ja. So. Ja, so viel erstmal zum AMC-Chart. Bei Ape im Grunde genau dasselbe, würde ich jetzt mal glauben. Ja, da ist dasselbe Spielchen. Also hier ist auch, wie gesagt, ganz wenig Action nur drin. Wichtig ist jetzt hier nochmal, dass das ganze Thema hier nochmal in eine Gegenbewegung gehen könnte. Wir haben jetzt hier den 50er Moving Average hier in gelb markiert. Ihr seht, dass der Kurs wirklich da einmal schön drauf reagiert. Wir hoffen mal, dass die Reaktion jetzt nicht ganz so stark ist. Ja, das Histogramm zeigt zwar, dass das Momentum, das bärische Momentum eher nachlässt, aber mal gucken. Also nachhaltig müssen wir jetzt hier über die 1,69 $ Marke, das wäre hier der Support-Bereich, der dann auch wirklich gehalten und bestätigt hat. Ja, also das wäre erstmal zum Ape-Bereich der Fall. Aber wie gesagt, ich bin positiv, was die Zahlen angeht. Ich bin auch positiv bei der einen oder anderen Aussage. Ich hätte mir noch konkretere Aussagen bei dem ganzen Popcorn und bei dem Kreditkartenthema gewünscht. Aber vielleicht ist es auch noch gar nicht möglich nach der kurzen Zeitspanne. Es sind ja tatsächlich erst knapp 2 Monate vergangen, so wie das Popcorn hier in den Läden steht. Kreditkarten auch noch nicht so lange her. Vielleicht können wir im 2. Quartal da wirklich mit konkreteren Zahlen aus diesem Bereich rechnen. Ja? So, Freunde der Sonne, wenn es von eurer Seite aus irgendwelche Fragen gibt, dann seid so lieb, stellt sie jetzt bitte direkt. Ja? Ich würde jetzt hier nochmal durch den Chat gehen und gucken, ob ihr mich was gefragt habt. Ansonsten haltet die Ohren steif, ihr Lieben. Lasst euch nicht ärgern, schon gar nicht vom Kurs. Dieter Heberler, sehr, sehr gerne. Danke für deine Zeit und Übersetzung, ebenso für den Mehrwert, den du uns lieferst. Mache ich das sehr gerne. Ich hätte mir das ja eh angeschaut und alleine zu gucken macht wesentlich weniger Spaß, als das mit euch gemeinsam durchzudiskutieren. Ja?
Wenn ihr noch Meinungen habt zu dem Earnings Call, teilt das gerne hier bitte einmal. Ja, das würde mich auch interessieren. Schreibt das gerne im Nachgang auch nochmal, wenn jetzt der Stream vorbei ist, vielleicht in die Kommentare rein, sodass wir uns da nochmal austauschen. Ansonsten findet ihr auch nochmal in der Beschreibung ein paar Links, die ihr gerne besuchen könnt. Unter anderem dort auch den Link zu dem Finanzen verstehen Gilded Community Server. Ja, da seid ihr auch recht herzlich eingeladen und willkommen. In diesem Sinne, Freunde, fühlt euch gedrückt, genießt das schöne Wetter. Die Sonne scheint ja hier in Berlin gerade aktuell. Und ansonsten hoffe ich mal für uns alle, dass es heute ein guter Tag wird. Auch wenn die Wirtschaftsdaten ein bisschen negativ waren. Mal gucken. Wir dürfen gespannt sein. Also bis dann, Freunde. Bis zum nächsten Stream. Euer Mika. Ciao, ciao.